السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي. Hello everybody, hope you are all doing well. So for the newcomers, I am Mesa, your teacher of English. Welcome to my channel. In today's video, we are going to learn more idioms that you can use while talking in English and to sound more like a native. لكن قبل البدء بالفيديو لا تنسوا تشجيعي بكتابة تعليق مشجع. سأقرأ كل تعليقاتكم، الضغط على زر لايك، ولما لا مشاركة الفيديو مع كل أصدقائكم لتعم الفائدة. Now let's start the lesson. The first idiom is a good deal. A good deal, which means to a large extent or it means a lot، يعني كثيرا. They couldn't have succeeded without a good deal of luck. لم يكونوا ليربحوا لولا يعني الحظ الوفير الذي حالفهم. A good deal وتعني الكثير. A good deal to a large extent or a lot. The second idiom is a great deal. تعلمنا a good deal. Now we have a great deal وهو أكثر من الكثير. A great deal to a very large extent. We have an example. This winter we have a great deal of snow, so I'm glad spring is finally here. This winter we had a great deal of snow, so I'm glad spring is finally here. A great deal. And then we have a home bird. A home bird وتعني هي معناها الحرفي الطائر المنزلي، لكن معناها هو الشخص الذي يحب الجلوس في المنزل كثيرا ويتفادى الخرجات. So we have somebody who prefers to spend his social and free time at home، يعني في أيام الأسبوع في العطل يفضل المكوث في البيت. Okay, so you have an example, you can read it. Another example here, or another idiom, which is a leg up. A leg up, which means an advantage or a boost. An advantage, an avantage, an advantage, يعني أفضلية or something like that. Critics say only those from wealthy families can take the position, which give a leg up into the world of work. A leg up. أفضلية. A leg up. Another idiom which is a lemon. A lemon. معناها الحرفي هو ليمون، لكن معناها يعني في الانجليزية when we say a lemon, which means a vehicle that does not work properly. نستعملها عندما نتحدث عن سيارات أو شاحنات لا تعمل بالشكل يعني المطلوب منها. We have an example. My friend's car is a lemon. She always has to fix her car. يعني سيارتها لا تعمل بشكل جيد. A million and one. A million and one. مليون وواحد وتعني كثيرا. A lot. Many. Very. We have an example. I can't drive you to the mall. I already have a million and one things to get done today. I can't drive you to the mall. I already have a million and one things to get done today. A million and one. A lot. Another idiom which is a storm in a teacup. A storm in a teacup. Unnecessary anger
or worry about an unimportant or trivial matter. يعني ضجة كبيرة على أمر لا يستحق. We say a storm in a teacup. We have an example here. I really think you are making a storm in a teacup over this. It's just a tiny scratch on the car. Another idiom is above and beyond. Above and beyond, which means more than is expected. أكثر مما هو متوقع. More and beyond. We have an example. I often go above and beyond expectations. I worked 10-hour days for 2 weeks so that our work did not suffer any setbacks. نقولها عندما يعني we have more than is expected. Another idiom which is accident waiting to happen. Accident waiting to happen. نستعملها عندما نريد التعبير عن يعني حادث ينتظر الوقوع. حادث ينتظر الوقوع. نستعملها عندما نتحدث عن أمر كارثي سيسبب حادثة عاجلا أم آجلا. Here we have the main stretch of road I used to go to work is an accident waiting to happen. There are no red lights at the intersection and the people drive like fool. Another idiom is add fuel to the fire. Add fuel to the fire, which means نضيف البنزين إلى النار. عندنا في العربية نقول نزيد الطين بلة. So worsen already existing tension. John only added fuel to the fire when he accused the other team of cheating. يعني زاد الطين بلة عندما قال لهم أنكم تغشون. Another idiom which is to add insult to injury. To add insult to injury بمعناها تزيد الإدلال أو الدل إلى الخسارة. Compound a defeat with humiliation or mockery. We have an example here. I was already getting late for work, stuck in the traffic, and to add insult to injury, I was stopped by the police for speeding. Have you understood? Another idiom here, against the clock. Against the clock. ونقولها في اللغة العربية يعني أعمل عكس عقارب الساعة, which means وتعني أن يعني عندي وقت قصير جدا لكنني أعمل بجد وبسرعة لأنهي العمل في الوقت المحدد. In a very limited amount of time, with a shortage of time being the main problem. We have an example. With her exam scheduled the next week, she was racing against the clock to finish her preparations. Another idiom here, age before beauty. Age before beauty. وتعني يعني العمر قبل الجمال. Something said by a younger woman to a older one. For instance, allowing her to pass through the doorway. We have an example here. Please, you first. Age before beauty. You know. Okay, عندما ندع يعني شخص كبير في السن يعطي رأيه أو يمر قبلنا etc. Another idiom, ahead of the game. Ahead of the game. We use it when making faster progress than anticipated, ahead of schedule. يعني نستعملها عندما نتحدث عن progress
أو تقدم سريع غير متوقع أو غير منتظر، نقول ahead of the game. And you have an example. Another idiom, all dressed up and nowhere to go. All dressed up and nowhere to go. نستعملها عندما نتحدث عن يعني أمر تكون قد لبست كل ملابسك. You are ready. أنت جاهز لكن لن تذهب إلى أي شيء، إلى أي مكان. We have an example here. Jamie cancelled our date tonight, so I am all dressed up and nowhere to go. We move to another idiom which says all ears. All ears. ونستعملها في اللغة العربية عندما نقول كل آذان صاغية. في الإنجليزية نقول all ears. I am all ears, which means listening willingly, waiting for an explanation. Kids in my class were all ears when I was telling them the story. يعني كل تلاميذي في القسم كانوا كلهم آذان صاغية عندما كنت يعني أحدثهم عن قصة أو أقرأ لهم قصة. And the last idiom, which is all eyes and ears. All eyes and ears. عيون وآذان صاغية, which means attentive, متمعن. Be careful what you say. احذر مما تقول. The children are all eyes and ears. يعني الأطفال متواجدون هنا. احذر ماذا تقول لأنهم عيون وآذان صاغية. إنهم متمعنون فيما نتحدث أو فيما نقول. We say all eyes and ears. وإلى هنا أصدقائي نصل إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن تكونوا استفدتم واستمتعتم ولو بالقليل. اكتبوا لي في التعليقات الإيديوم أو العبارة التي أعجبتكم ومع أمثلة إذا أردتم. لا تنسوا تشجيعي بسبسكرايب، لايك الفيديو، كتابة تعليق مشجع، ولما لا مشاركة الفيديو مع كل أصدقائكم.